Ang gusto kasi na IMD, mamulat mo na yung kaisipan mo on the importance of financial literacy, and they will be offering financial programs for you, okay? Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Disunga from Making Change Project. Yan, okay. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin, and sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach sa atin, online or personal, and if you want to advertise your business, or you want to start or improve your business, message ka lang, 0939-525-4311, or sa aking FB page, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-franchise nating na Doc G General Merchandise, marami nang nagme-message sa atin. PM nyo lang po ako for details and for a one-on-one meeting po. Alright, so saan nga ba makakarating ang 10,000 mo ngayon 2020? Alright, so sa lahat ng mga may 10,000 pesos, pakitaas mo ang kamay. Yan. Congratulations kasi meron kang 10,000 pesos sa bangko, sa wallet, sa aparador, sa bag mo. So, wag mo hayaan manatili dyan ang yung 10,000 pesos. So, malayo ang mararating yan. Sa 10,000 na yan, pwede kang yumaman, okay? So, pwede mabagong buhay mo, mabagong buhay ng pamilya mo, at ng mga tao sa paligid mo, okay? You just have to start something new this 2020. Okay, so, Doc G, anong gagawin ko sa 10,000 ko? May natira ako sa bonus, may natira ako sa napamaskuhan ko, kahit estudyante ka, kahit empleyado, meron ka mang negosyo ngayon, basta 10,000 mo, I'm pretty sure of this, and I'm sure isa siya sa magiging daan para mabagong buhay mo. Alright, so number 1, okay? I have 2 categories na isasabihin sa'yo ngayong umaga. Alright, so, okay, first, you need to sell something. Sales pa rin kasi talaga makakapagpayaman sa tao. It's one of the ways na para tayo yumaman is selling something. Kasi when you sell something, walang limit ang pwede mong kitain. Sabi nga nila, sky is the limit eh. When you are into sales, sobrang dami ng pwede mong magawa. Okay, when you are into sales. Okay, so anong gagawin mo? Paano ka, 10,000 lang pero Doc, anong mga bebenta ko? Number 1, right, so buy any beauty or wellness products. Di ba marami naman dyan? Okay, like ito pakita ko lang sa inyo para malaman nyo na marami. Okay, so meron tayo dito. You can choose recommendation lang kasi ito yung mga nagpapa-advertise sa atin. You can choose Beauty Derm, tawag ito, Great Life, Aroma G Care, ano ba ito? Aim Global, and Maxi Coffee. And, ano pa to? Ito, hindi to beauty product pero top coat. Ayan. Top coat, pwede mag-reseller. Okay? So, at iba pa mga products na nandyan lang, kahit hindi sa binanggit ko, basta beauty and wellness products na uso kasi ngayon yan eh. It's one of the industries na pwede mong pasukan ngayon. Kasi lahat ng tao ngayon, conscious sa health, conscious sa beauty, diba? So, nagkala na yung glutathione, pati tayo, nakiglutathione na rin sa Great Life, okay? And other products na mga sleeping coffee. So, marami yan, diba? So, you just find one company, lumapit ka, sabi mo, I have this 10,000, how can you help me? Give me corresponding products for this amount. Sige, thank you and, okay, I'll sell it. So, something like that. Ganun ka magsimula, di ba? Kung may affiliation fee or whatever, basta makiusap ka, I'm sure kaya mong pwede kang magsimula with your 10,000 pesos. Okay? Second na pwede mong ibenta is, you can design your own t-shirt. So, pwede kang maglagay ng statement shirt, pwede kang magpagawa ng sarili mong design, kahit hindi ka muna bumili ng iyong equipment. Kasi medyo mahal yun. I think, para mamumuna ka ng 70,000 so for t-shirt printing. So, wag na muna ikaw bumili ng machine. Ang gawin mo, bumili ng t-shirt, lumuwas ka somewhere, sa Manila, sa Baclaran, mag-order ka ng mga t-shirt, or order ka na lang online. Tapos, patatakan mo doon sa nagti-t-shirt, sabihin mo sa kanya, pambebenta ko, baka pwede may discount. Okay? Sabihin mo pang negosyo mo. Okay? So, with your 10,000, kaya mo magbenta ng statement shirt or your own design. Okay? Alright, so ano pa? Third, you can buy any gift items, any products from Divisoria, Baclaran, pero pwedeng personalize, o ibebenta mo personalize or your own design also. Pwedeng mugs, pwedeng notebook or anything na kaya mong ibenta. Okay, so pwede yan. You just buy worth 10,000 para isang luwas, marami ka ng items, then you sell them for 1 or 2 months. Di ba?
Alright, so number 4 na pwede mo you sell something is you can go to our overrun business. Yeah. For actually minimum nga ito 3,000 lang eh. 3,000, 8,000, something like that. So, if you have 10,000, free shipping na yan, si-ship namin sa iyo. Kahit sa bahagi ng Pilipinas, pwede ka pong magbenta ng worth 10,000 overrun products, alright? So, pwede yan sa bahay mo lang, online, or pwede ka pa nga magkaroon ng reseller. Yung iba na yung mga bumibili po sa amin, may mga reseller pa sila. So, sabihin mo lang sa akin, Doc, reseller ako so that we can give you special discounts. Okay? Alright, so, ano pa? Right, so you go to food industry. Like, you can bake your own, kung marunong kang baking, cookies, pastries, sige. Okay, kung, mga pamaking ko po yun. Anong gano'n sila kagagalang, hindi sila pwedeng umalis hanggat hindi kumakaway sa kedo. Okay? Alright, so, or kung hindi ka marunong Doc, hindi ako marunong magluto eh. Bumili ka na lang, 'di ba? Kagaya advice ko kahapon, may kinoach ako kahapon from Cavite. Sabi ko, kung gusto mo magluto ng goto, bumili ka ng 2 kaldero ng goto, hindi ikaw yung magluluto niya, tapos ibebenta mo lang sa isang sulok sa kanto. 'Di ba? Pwede na. Alright, so you can do the same thing, okay? Basta you sell something. Sell something para, para you can have your profit, ma-enjoy mo yung time na gusto mong gawin yan. Pwedeng side business mo lang yan, or side job mo lang, or pwedeng yan ang maging main source mo, basta pagtuunan mo ng pansin, okay? Alright, next, second idea na pwede mong gawin is, you buy or pay for your skills. Okay, buy something or pay for enhancement of your skills. So, paano yan, Doc? This time naman, you're not be selling anything, but you have to improve your skill. Kasi when you improve your skill, kikita ka. Gagamitin mo yung skill mo para ka yumaman. Di ba? Sabi nga ni Dan Lok, the triangle of wealth, yung first part ng triangle of wealth is high-paying skill. Okay? So, you need to have high-paying skills. And para magkaroon ka na niyan, you need to, undergo trainings. And sometimes you have to buy something for your skills. Alright? So, number 1. Okay? Right? So, you can buy e-course. Like, meron tayo dito ka-partner si Ma'am Dirty. Meron siyang course on Facebook advertising. I think may promo siya na 10,000. Saktong-sakto sa pera mo. So, it's a series of different episodes on how to become Facebook advertiser. So, alam mo yung mga niya dito, yung mga kliyente niya kumikita ng 50,000, 100,000 a month. So, sabi niya nga, depende yan sa confidence level ng kanyang estudyante or depende sa kliyente mo. Take note yung mga clients na may estudyante niya, hindi mga dito sa Pilipinas. Sa Asian country and other countries, doon nagagaling yung kanyang mga clients. Kasi yung nga po, it's advertising their big companies. Okay? So, for 10,000, kaya mo matuto ng skill na yan. So, yan ay kakayaman mo. Alright? Okay, what else? You can attend seminar on how to do different things like how to have your e-course, how to write your own e-course, write your own e-book. Like, kay Sir John Orania, Negosyo University, nagkakaroon sila series of seminars on how to write your e-book. Okay? And, or dropshipping or any seminar na magtuturo sa'yo paano ka magsimula ng iyong negosyo, particularly e-commerce business, right? So, magkakaroon na rin tayo niyan kasi meron na tayong first e-course natin. So, na siya, final editing na lang mamaya. So, ready na siya for next week. So, you can buy it for only 699 pesos. 699 pesos, meron ka ng isang e-course on how to become rich based on biblical principles. Actually, may mga bumili na. Maraming salamat. Wala pa yung e-book, Wala pa yung e-course. May bumibili na. Thank you very much sa inyo. Okay, so you attend seminar like that. You pay, siguro, minsan 5,000, 7,000, 10,000. It's okay. Okay, it's okay. Alam nyo, maraming tao na nag-ibang buhay dahil maten sila na seminar. They pay for it. Like, I heard this story. Nabasa ko kay Chinkitan. Maten siya kay Zig Ziglar. Tony Robbins, umattend siya kay Jim Rohn. So, something like that. So, you need to attend seminars para tayo, ma-enhance skill natin. May matutunan tayo that can change our lives. Alright? Di ba sabi nga, sometimes it takes one seminar to change your life. Right? Okay? So, particularly yung mga seminar na tuturuan ka how to create your own. Okay? Pang e-commerce, like, e-course and e-book. Okay? Alright, so, what else?
So you can buy, if you want naman, you can buy a series of books naman. So teaching you how to improve your baking skills, teaching you how to improve your hosting skills or something like that. Any skill na meron ka, tapos you want to improve it, and you want to convert it to business, may mga nagtuturo niyan, mga books. Okay, so you can buy books, okay? Alright, so saan pa makakarating ang yung 10,000 pesos you buy or pay for your skills? You can find a coach. Okay? I can be your coach. Okay? Kahit hindi ako, kahit iba. So, you'll be, of course, may bayad tayo kasi I'll be, like, for example, yung mga nagpapakoach sa atin sa Manila. No Saturday, maraming salamat. Everyday, may kino-coach tayo online, personal. Ngayon, papunta tayo sa Robinsons, Pampanga to mag-coach. And mamaya, dito sa Biniri Urani, mamaya, meeting tayo, Biniri Del Pian. So, yun po yung schedule ko. January 4, 7 a.m., 10 a.m., 2 p.m., 4 p.m., 5 p.m. Yan may schedule ni Doc ngayong maghapon, di ba? So, alam ko na mangyayari sa iyo. Kagabi pa, alam ko na mangyayari sa buhay ko. Begin with the end in mind, di ba? Alright, so, you can have a coach. Kung online yan, usap tayo kung magkano yung budget mo, pag-usapan natin kung nandito sa Pilipinas. Or gusto mo naman personal, I can adjust my budget for you. I can adjust the fee para sa'yo. Para, you know, kasi minsan meron tayong kayang gawin, di mo lang nare-realize eh. So, sometimes you need someone to tell you na, ito kaya mong gawin, o ito pwede mong gawin. Like, nung Saturday, may kinoach ako, so, nag-usap kami, nag-enroll siya sa aking 3 months masterclass. Ano yun, parang for 3 months, minomonitor ko siya, ano na yung nangyayari sa skills mo, ano na nangyayari sa mga napag-usapan natin, improvement sa business. So, something like that, okay? So, you can enroll in the same, kahit hindi 3 months, kahit 2 months lang, okay? So, yun. So, you need to pay for someone to, you know, to help you motivate yourself and to enhance your skills. Who knows, baka pwede ka maging coach, pwede ka maging speaker. I'm also doing that. Sa lahat ng gusto maging speaker and coach, okay? Last, saan ba pwedeng dalhin ang yung 10,000 pesos para kumita ka ngayon 2020? Okay, so, ito, madalang ko lang sabihin na, you go to IMG, right? So, International Marketing Group. So, ito ay, I'm a member of IMG. In fact, na-awardan tayo last, meron tayong certificate. Last 2 months ago lang sa Macau as Senior Marketing Director. Nakita ko yung advocacy na IMG kasi. Nakita ko kung paano nila tinulungan mga OFW, mga mamamayan, mga tao dito sa Pilipinas through financial education, through financial literacy programs nila, trainings, seminars. So, just go to their office, madaming mag-a-assist sa'yo doon for a seminar. Ang gusto kasi na IMG, mamulat muna yung kaisipan mo on the importance of financial literacy, and they will be offering financial programs for you, okay? So, you can have this, yung 10,000 mo, pwede mong spend sa IMG for, Doc, paano? Mawawala na ng 10,000? Hindi. Mapapalitan niya ng times 10, times 20, walang limit, okay? So, ganito gagawin mo, magpa-member ka, that's 4,500 pesos. Then, you have a training. So, mag-training muna, tapos magpa-member. Then, you get one, kumuha ng policy ng Kaiser. Like ako, kinuha ko 3,500 data yun a month. So, for 4,500 plus 3,500, so that's your money. Pwedeng mas mababa pa yung kunin mo. Pwedeng 2,000 plus. Depende sa age, tsaka sa policy na gusto mo, okay? Then, after that, pag na-educate ka na, meron ka ng Kaiser, that's for your health insurance and investment na rin. You can start sharing it with other people. Sa family mo, sa friends mo, sa office mate mo, you can have it part-time. Then, pag kumuha sila, of course, as a reward, magkakaroon ka ng commission. Okay, so just like what I'm doing, I'm just sharing it sa video ko, sa YouTube ko, then there's someone who's assisting, you can assist them personally, kasi ano mo naman yan eh, you want to help people, then si IMG will give you check. So, ang ganda ng system ng IMG. Sobrang mahanga ako sa sistema ng IMG, okay? So, in that way, you can earn additional money. So, like ako, ano lang to, I'm not full-time sa IMG, pero I'm receiving check every week. Siguro this month, kukunin natin for 3 months, hindi natin nakukuha yung check-in natin. So, yun ang pwedeng puntahan ng 10,000 pesos mo. Meron ka na investment, meron ka ng, nakatulong ka pa sa iba, and at the same time, you are earning money while doing it. Okay? Alright, so dyan layo ang kaya marating ng 10,000 pesos mo. Ang kailangan mo lang gawin is to start right now, okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ating buhay. Alright, so thank you very much, Zilibers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!